Hello. I'm not very good at technical things, as you're now realizing. Stephanie, já vai falando para ela que a gente explicou que o pessoal não está acostumado a fazer live no Instagram. Emma, hello, I'm Stephanie. It's nice to meet you. We were already speaking with people watching us that we just started doing these lives, so people were expecting, so everything's okay. Everything's all right with you? You can hear us, see us, all right? That's good. Yeah, fine. I wasn't expecting it on the phone. I was expecting it on the laptop. So my phone was running out of battery. So I just had a panic trying to find my charger. That's okay. Ela falou, gente, que ela não estava esperando no celular, ela estava esperando no notebook. My name is Stephanie. It's really nice to meet you. I'll be translating your answers for people watching us in Brazil. Okay, great. Gente, então vamos lá. Vamos começar logo. Já deixei vocês aí bastante castigo, 10 minutos, né? Então, mais uma vez, essa live está aí preparada com carinho, né? Eu e a Lê fizemos aí forte, com muito trabalho, mas está saindo, né? E não estaria acontecendo sem a Stephanie estar com a gente, podendo dar essa força, coitada. Está lá em Londres também. 11 horas da noite para a Stephanie, meia-noite para a Emma. Gente, ó, não tem nem palavras para falar dessas duas estarem aqui com a gente, dando prazer e podendo trocar essa ideia tão legal que a gente vai ter agora, né? Vou agradecer a Emma, né? Claro, dela poder estar com a gente aqui nesse momento, essa hora, né? E apresentar a gente. Nem vou apresentar porque a Stephanie já se apresentou, vou falar só da Lelê para ela e vamos dar início logo, né? Let's go. Hi, Emma. I would like to thank you again for being here so too late. That's okay. I'm a night owl. You're okay. If it was early in the morning, it would have been a problem, but late at night I can do. Oh, thank you. And we Brazilians really enjoy reading your books. I hope that you enjoy this moment with us. It's here with us, né, my partner, Leonor, Stephanie Nunes, who is a mediator too. Emma, for getting started, please introduce yourself, and after we will start with the questions. It's better? Is it better? Well, I don't know. I hope so. I mean, I could hear you before, but it's just you kept freezing and then disappearing. So it seems better now. Now I can hear you very clearly. Oh, that's good. My internet here is not good. Oh, okay. Maybe that. Yeah, but maybe when we start over, just that solves it all. I think we can try. Okay. I'm sorry. Can you introduce yourself again? Because that time I couldn't understand. No problem. Right. So I'm Emma V. Leech. I write historical romance and paranormal romance. I've published over 50 books, which are now being published in Portuguese. So I think you're familiar with my Girls Who Dare series, which I believe you're about to get book 10. And I think my fantasy books, one of the series is coming later this year. Okay. You said 15 or 50? 50. 50. 50. Okay. Então, gente, ela é a Emma Leech, ela é a escritora de romance de época e ela tem mais de 50 livros publicados. A série mais famosa no Brasil é a Damas Ousadas, é isso? No traduzido? Damas Ousadas. E ela também tem títulos de fantasia, que ela acredita que sai mais um de fantasia agora no final do ano. Eu acho que está para setembro. Se eu não me engano, é setembro. Setembro? Setembro.
Let's start the questions, Emma. Emma, what are the reasons that made you choose to become writing instead of any other professions? What are the reasons? I actually decided I wanted to be a writer when I was very young. I was about 15, 16 when I decided I wanted to be a writer. But the problem at that time, at 15 years old, is I didn't really have anything. I was very interested in old American films. And when I started writing, I tried to write about gangsters and things in America that I was interested in, which I knew absolutely nothing about. So it didn't work very well. So it took me until... I think it's the connection. I think it's a really bad connection, I'm afraid. So I heard you said that you wrote about some things you didn't understand about, and then you tried, and then you cut it off. Right, yeah. I basically didn't start writing again until I was nearly 40, when I just felt like I needed to do something creative. I had... So my outlet was to... Did you hear anything of what I said? I'm sorry, the connection's really bad. You didn't start writing until by the time you were 40 that you needed to write something creative. Yeah. Yeah, basically because I had very small children. I was a very busy mum, and I've always been a very creative person. I trained as an artist, and so I was going a bit mad, and so my creative outlet was to start writing. Oh, that's nice. Gente, ela falou que ela decidiu ser escritora aos 15 e 16 anos. Mas, na época, ela não sabia muitas coisas, né? Não tinha experiência de vida, não tinha viajado, não tinha feito muita coisa. E aí ela tentou escrever algumas coisas que ela não conhecia, né? Ela tentou trabalhar com algumas coisas que ela não tinha conhecimento, e aí parou. E aí ela voltou a escrever quando ela tinha mais ou menos 40 anos. E aí ela precisava de alguma coisa criativa, porque ela tinha filhos pequenos, era uma mãe muito ocupada. Então ela precisava dessa questão criativa na vida dela, e foi quando ela voltou a escrever mesmo. Interessante, né? Caramba! Gente, eu vou perguntar a ela, a gente tá selecionando as perguntas para saber se ela se inspira em alguma autora americana, porque ela é inglesa, está morando na França, né? Então, Emma, have you been inspired by any novel authors? Oh yes, lots of other authors. I think the thing that started me writing actually was Twilight. Like a lot of people, I was really fascinated by the stories. I've always loved vampires, always had an interest in vampires. And so I think Twilight was the spark that got me writing. I was very inspired by the place that I live. I'm surrounded by wood, which explains the terrible connection. But in the winter, you get the mist rolling in through the woods, and it's very romantic and very spooky. And it's the perfect environment to write about crucifixes and vampires and that kind of stuff. Gente, um crepúsculo. Imagina! Inspirada em Crepúsculo, e ela mora numa área em que é muito parecido com o cenário de Crepúsculo, né? Com mata, com floresta. Ela até fala que isso explica a conexão da internet, mas que no inverno, né, fica bem bonito, fica uma coisa bem romântica. Então, o que inspirou ela foi Twilight, foi Crepúsculo.
Gente, Pô, que que legal! legal, hein? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo, gente? O pessoal que fala aí de crepúsculo, aí, morda a língua. A crepusculante aqui ficou feliz, sabe disso? Vai, Lê, agora é contigo. Emma, thank you to be here. In 2017 was the year you embarked on historical romance in Regency, and I want to know what motivated this change and how this worked to you. Well, paranormal romance is a very difficult market to break into. There's a huge amount of authors, and after Twilight, everyone was writing about vampires. And I've always loved historical romance. I grew up reading Georgette Heyer, and Jane Austen and Charlotte Bronte, and all of that was what I used to read growing up. And so even my fantasy work has a historical element. So I have a series about the fairies. I don't know if you understand the translation, but like fairies, but they're sort of big tough fairies, not little fairies with wings. But the world I created for the Fae was set in the Regency era. It had frozen in the Regency era, so even my paranormal work has a historical element. Well, that's very nice. I actually came to know the figure of the Fae in one series. I think it's an Amazon series, Carnival Row, I think. There. So I thought, oh, it's similar to a fairy. It's not exactly a fairy, but it's similar. But I don't know if we have a translation, a right translation in Portuguese. I haven't any idea, but yeah, the Fae, basically they're a magical race. They're very in touch with nature, and they're very beautiful. Yeah. Gente, ela falou que o que levou ela a escrever, né, o romance histórico foi porque em romances paranormais é muito difícil, é um mercado muito difícil. E depois de Crepúsculo, todo mundo começou a escrever sobre vampiros e sobre essas coisas na mesma linha. E como ela sempre gostou desse lado histórico, né, até as fantasias dela têm um lado histórico muito grande, ela, como foi de Jane Austen, Charlotte Bronte, ela pensou em entrar nesse mundo da regência. Inclusive, as fantasias dela, ela falou da figura do Fei, que para nós, eu não sei se tem uma questão dessa palavra, eu não sei. Mas Seres féricos, né? Né, chefe? É férico, é isso mesmo. Verdade. É féricos. Então, é uma fada, né? Mas uma fada um pouco diferente. Tanto que eu falo que às vezes o Reese é um fado e aí minha amiga briga comigo. Ela falou que foi por isso que ela começou a escrever, porque é um mercado mais fácil do que essas dificuldades enfrentadas aí nos romances paranormais. Certo. Emma, what do you like read when you are not producing? Probably my favorite author is Loretta Chase. I don't know if you have her in Brazil, but yes, I think she's fantastic. But sometimes I read paranormal romance as well. But I don't know, I go back and read my favorites a lot. When I'm tired, just to recharge, I read something familiar that I know I'm going to enjoy. But there's a lot of authors I like. I've got a lot of friends in this world, so Scarlett Scott and Mary Farmer, Emmanuel de Maupassant. But yeah, there's a lot to choose from. I try and stick with indie authors wherever I can. Deu uma cortada aqui para mim, mas foi a Loretta Chase? A Loretta Chase, Emma, your favorite author? Yes. She is in live.
Yeah. So we really like Loretta also in Brazil. She has a lot of books there. Loretta Fala para ela, o Steph, fala para ela que Loretta vai estar com a gente dia 21 agora, para ela não perder. Okay, Loretta Chase will be doing a live with us in the next April 21. Yeah. Oh, I will definitely tune in for that. Yeah, no, she's up there. We're very excited about that. E ela gosta de ler, ela gosta sempre de ler aqueles que já foram favoritados. Eu não consegui pegar os nomes. Você conseguiu ler? Ou só alguma de vocês conseguiu? Para mim deu uma cortada na hora que ela falou os nomes. Cortou para mim. Eu acho que ela chegou a citar Crepúsculo de novo, ou não sei se foi o... Não tenho certeza. Cortou para mim. Eu cheguei a me aproximar assim do celular, mas não... Mas pelo que eu entendi, ela volta para os favoritos, né? Ela volta para os favoritos. Deixa eu pegar aqui que eu uso. So, Emma, The Key of Erebus is your first history romance, right? Yeah, that's the first book I ever wrote. Yeah, but has been take some time for you to publish. I saw that it's a scary thing to publish your first work. So, what was your feeling in your turn? Was it a personal achievement? Tell us more about that, please. I think anyone who's ever published a book will understand that when you actually put something out into the world like that, you're inviting people to criticize you, and that is daunting. It is scary, because it's like waving a flag and saying, "Look at me, I'm clever. I can write." And maybe you can, and maybe you can't. And until you get the feedback, the review, you really don't know. Because obviously friends and family read it, but friends and family are going to say, "Oh yes, it's lovely, it's really good, we really love it," because they're kind. But it's not until you put it out into the world and have complete strangers read it and tell you that, yeah, actually this was worth reading and I really enjoyed it, then you start to believe that actually maybe you can do it. Yeah. É o mesmo medo de todos. Myself. So I remember when I first published my first book, and it was like, oh my God, a little bittersweet because you're happy, but you're scared at the same time because of all. I didn't sleep. The night it published, I was just constantly watching Amazon, watching the rankings go. Yeah. Gente, eu perguntei para ela como que foi, né, publicar o primeiro livro dela, se foi uma realização pessoal, como ela se sentiu. E aí é o que ela falou, que é uma coisa que, se tiver mais algum escritor aqui na live, sabe o que a gente está falando. Quando a gente publica, você tem, né, essa sensação de que, ok, eu conquistei alguma coisa, mas você está convidando as pessoas para te julgarem. Isso é uma verdade. Então ela até falou, você tá balançando uma bandeira falando, olha para mim, né, e avalia o que eu tô produzindo. E no caso dela, ela não conseguia dormir, estava vendo, gente como a gente, não conseguia dormir, estava vendo o ranking da Amazon, para subir. E assim, uma coisa é os seus amigos e a família lerem, né, e falarem que gostaram, né, com toda beleza. E outra coisa são estranhos lendo e avaliando de diversas formas. Então, é uma coisa assim que a gente demora para aprender a lidar, se é que aprende a lidar totalmente. Não sei. Então, isso faz pouco tempo, mas foi o que ela sentiu. And talking about writing, do you have a writing routine? Yes, I do. Basically, I guess it's like anybody else's working day. Get up, get the kids to school, and then I sit down at 9 o'clock. I write until about 12:30. I stop, I have an hour for lunch, and then I go back and I write until it's time to pick my kids up from school.
And then if I've not got enough words down, I'll carry on afterwards. And if I don't hit my word count by the end of the week, then I have to make it up on the weekend. Caraca. The hard routine. Eu perguntei para ela se ela tem uma... Gente, ela falou que ela tem uma bem rigorosa, por sinal. É que ela senta para escrever às 9, vai até 12:30, daí ela almoça. E aí ela volta a escrever até a hora de fazer alguma coisa com ela. E se ela não sai de casa, ela continua. E de repente, naquela semana não deu para ela escrever tanto. Ela compensa, então bem rigorosa. Caramba, elas são fogo. Vocês, né, são fogo, né? Gente, vou perguntar. Ela morava na Inglaterra, né? Se casou e foi para o interior da França. Pelo que eu entendi, é numa fazenda, né? Então ela saiu de todo aquilo, de toda a modernidade, para uma fazenda. Vou perguntar quais os medos, o que ela mais sentiu falta, né? Então, Emma, you told us it was a big shock, né? Shock to leave England and go to the French countryside. As we understand, it to a farm, but you survived. How was the translation, and what most scared you? What do you miss more about your life in England? Well, I had lived all my life in the suburbs, on the outskirts of London. And we moved to a village that had about 200 people. And you had to drive a fair distance to get to anything resembling a town. So it was a huge shock to be in the middle of the countryside. And I remember being outside in the dark and hearing this awful noise, thinking, what is it? And it was an owl. It was an owl hunting, and they make this awful shrieking sound as they go overhead. And it really made my blood run cold. But I just hadn't had any experience with that kind of wildlife. And also how dark it was, because if you're in the suburbs, there's always street lights. You're never really in the dark. And the dark here, when it's dark, you can't see your hand in front of your face. It's properly dark. So yeah, so things like that were just a shock coming from a very populated area. But yes, it was. We built a very old rundown farm. It was a huge restoration project. We did pretty much do the work ourselves. I learned to use a pneumatic drill, which was quite powerful. So yeah, it was a wonderful experience, but I definitely don't want to do it again now. I actually live in London right now. You live in London? Yeah, I'm living. I love here, but for me it was the other way around. I came from a small town, and then suddenly where everything happens. So which person what you're talking about? Ela disse, gente, que você falou a pergunta sobre a... Eu já falei, mas pode continuar. Ela mudou, né, da Inglaterra para uma fazenda na França. Então ela falou que foi estranho, porque ela morava aqui no subúrbio, né, aqui perto. E assim, as ruas eram sempre iluminadas, né, e tudo aqui perto, sempre mercado, essas coisas. E aí ela mudou para uma cidade, uma vila de 200 pessoas. 300. Eu não 200 mil pessoas, ou eu acho que são 200, uma vila pequena, em que ela tinha que dirigir até o lugar, então, tipo, tinha que dirigir um tempo para mercado, para isso, para aquilo. E é escuro, que você não vê nada, não vê absolutamente nada.
porque é realmente no meio da floresta, e ela lembrava de ter saído e ouvir barulho e não sabia o que era, e era uma coruja que estava caçando, então a coruja faz um pio, assim. Então, foi uma mudança meio drástica, né, do estilo de vida que ela tinha, que ela falou que foi legal, mas que ela não saberia se faria de novo, né? Foi o que ela disse. Olha, mudanças e mudanças. Agora vamos saber uma mudança bem drástica vai vir agora, gente. Há 10 anos atrás, ela teve a primeira filha dela, né? Segundo o que eu conversei com ela, ela teve os 3 filhos em casa, com uma parteira, e enquanto ela estava em cima, né, no andar de cima, a parteira estava embaixo, tomando vinho. Então, eu vou perguntar a ela, como é que foi essa história? Para ela falar um pouquinho para a gente, porque eu não consigo entender. Eu tive 3 filhos. Isso, para mim, não dá para entender. Emma, 10 years ago, having 3 births at home and with a midwife, doula, né? We can say it was an act of courage. You say that you say that while you were in labor, the midwife was don't start drinking red wine. Now we want to hear for you a little bit about this story, but I don't understand you. Well, I do live in France. This is the most important thing to understand. Wine is very important in France. But it was my 3rd child, my 3rd birth at home, and I knew the midwife very well. And so she came and checked on me, and she said, "Yeah, you're fine. You're okay. You'll be a little while yet." And I had a very good friend with me who was my doula, the birth assistant. And I said to my friend, the midwife had come from another birth and she was tired and hungry. And I said, go and make sure she's okay, get her something to eat, I'm fine. You go and sort that out. And so my husband and my friend took the midwife downstairs and asked her if she'd like something to drink. And she said, oh yes, I'd love a drink and something to eat. Some cheese and biscuits or some bread and cheese. Oh yes, cheese and bread, that would be great. And to drink? And she said, oh, with cheese, wine, obviously, wine. So my husband and my friend and the midwife all sat down in the kitchen with cheese and wine while I was in labour. And then about an hour later, my friend suddenly said, oh, Emma! and they were My gosh! completely forgot about me. Que loucura! Oh my God. Ela contou, gente, que quando ela tinha tido 3 partos em casa, então ela estava tendo o 3º, e ela tinha a midwife, né, que é a parteira, e uma amiga que estava no papel de doula, né, para dar o apoio para ela, né, para cuidar dela ali. E aí a parteira olhou para ela e falou, não, você tá bem, né? E dá uma esperadinha aí. Ela ficou quietinha lá, e aí ela lembrou, falou assim, viu, você não quer ir, né? Falou pra doula e pro marido dela. Vocês não querem ver, né, como que a parteira tá, se ela precisa de alguma coisa, oferecer alguma coisa para ela comer. E eles desceram, você quer alguma coisa para comer? Eu quero queijo, né? Pão e tal. E alguma coisa para beber lá com queijo? Vinho, vamos tomar vinho e tal. E aí sentaram os 3 para beber vinho e para comer pão. E aí, de repente, lembraram dela, né? E falaram, Meu Deus. nossa, a Emma! E aí foram checar ela de novo, que estava em trabalho de parto. Mamma mia, gente, olha. Sair da Inglaterra para ir para o sul da França dá medo.
Ai, vai ler. Eu vou perguntar para... Acho que travou para mim. Steph falou alguma coisa? Não, eu tava falando que vinho, que ela falou, né? Que vinho é uma bebida que os franceses apreciam muito. Então, tudo lá acaba com vinho, né? Então... Mas não para ter filho, né, gente? Médico toma vinho depois, né? Aproveitando que a gente está falando dos partos, dos filhos dela, eu vou aproveitar aqui para perguntar porque a filha dela, de 6 anos apenas, escreveu uma história. 6 anos. Eu acho que a tradução para o Brasil seria A Princesa Solitária. E sozinha. Então eu vou primeiro parabenizar a Emma, claro, e depois perguntar para ela como isso funcionou, como foi o processo de escrita, como elas fizeram para dar certo. Talking about your kids, your 6-year-old daughter writes idealized by herself the Lonely Princess. Acho que travou de novo. Não sei. Gente, imagina, você com filha de 6 anos escrever um livro. Imagina, Stephanie. She did write her own history, The Lonely Princess, and it was entirely her own story. And I got very excited because I thought, well, finally, one of them's going to follow in my footsteps. But since then, she made big noises about having a sequel, but I'm still waiting currently. So I'm not sure whether she's fulfill my dreams and become a writer. How old is she now? She's 11 now. How old? 11 anos. She's 11 now. Lê, você quer falar você falou pro pessoal já, né? Gente, ela resolveu que a filha dela idealizou essa história, né? A Princesa Solitária, e escreveu, e ela ficou super animada, porque ela falou, vai seguir passos. E ela, né, fez um barulho ali para escrever a sequência dessa história, mas até agora nada. Então ela tem 6 anos, quando ela primeiro, ela já tá com 11 e até agora tá esperando pela sequência. Emma, that's amazing. Congrats. You say you are a little bit apprehensive when about your daughters read your book because the sensual scenes. And did you change your idea? No. No, my eldest daughter is now 18, and I did give her permission to read one of my books, but she won't. She can't. She says, no, I can't. She says, I can't read it. So maybe I don't need to worry. And she loves reading. She watches Pride and Prejudice like 3 times a year. She's mad about the Bridgerton. So she loves the entire world, but she won't read my work. Oh. A Lê perguntou, gente, como ela se sente, né? Porque ela se sente um pouco apreensiva com as filhas dela lendo os romances dela por causa das cenas sensuais. E aí, agora que elas cresceram, ela perguntou se a ideia dela mudou sobre isso. Ela falou que não. Mas que a filha de 18 anos, ela teve a permissão dela para ler, mas ela não quer ler a mãe. Ela lê todo mundo. Ela lê o Preconceito, ela lê os Bridgerton, mas ela não lê. Então... mas ela fala que não pode. Oh, meu Deus. Já deve ter lido. Eu tenho uma de 19, já deve ter lido. Emma, what was the strangest thing that inspired you to write a story? I don't know.
had an interest in supernatural things. And when we'd been living out here for a while, we bought an old chateau, which we restored, and we ran a little boutique hotel from the chateau. And it was actually haunted. It was really haunted. Uau! O hotel é assombrado. Emma, volte, por favor. Eu não entendi isso também. Será que é isso? Você entendeu? Isso também? Eu acho que eu também. Mas não deve ser isso, não. A gente entendeu errado. Babado forte. Gente, ela mora no meio de uma floresta. Ela É comprou assim mesmo. Ela comprou um castelo antigo. Ah, caiu. Vamos ver se ela volta. O que ela tinha falado? Que ela comprou um castelo antigo e reformou e fez um hotel boutique. Só que eu parei na parte que ela falou assim, era assombrado. E aí ela caiu. Meu Deus. Como diriam os Beatles, help. Acho que ela volta. Mas eu entendi isso, gente. Só você tá com o controle aí da live? Tô. Eu vou sair e voltar, porque tá travando muito. Eu não tô conseguindo nem olhar meu roteiro aqui. Só vou sair e voltar. Vou entrar na mesma hora. Eu já entro solicitando. É só pra eu conseguir abrir o roteiro, senão eu vou ficar perdida aqui. Caiu tudo. Eu também achei incrível ela comprar um castelo, gente. É muito chique. Que chateau. Eu acho que ela falou isso mesmo. Aí, voltou ela. Emma! Emma! So, did I hear you well? You bought a chateau and it was a hotel boutique and it was haunted? Yes. Really? Wow. Oh my God, tell us more about it. Well, we used to. Uau! Como? When the restoration of the chateau had been done, the door had been moved. Like the back. Eu queria tanto ouvir essa história inteirinha. Se eu soubesse, tinha perguntado a ela, gente. Would come and knock really violently on the door in the middle of the night, and they didn't know who it was, and we'd hear the same story week after week. So, and it wasn't us, and it wasn't the other guests. So yeah, it was definitely haunted. Oh, and what did you do after that? I mean, nothing. When we were there in the winter on our own, because the chateau was very hard to heat in the winter. It's a big property, so we used to live in an apartment next to the chateau. And if I had to go over to the chateau in the winter when it was dark, I'd go in the door and I would announce myself. Hi, it's just me. There's no need to show yourself. I really don't want to see you. I'm just going to be here for a minute and then I'm gone. And so I'd talk to the ghosts to make sure it knew I was there and that I wasn't going to stay and I didn't want to see it. Oh my God. Yeah. I think I would do exactly like you. Like, you don't need to show up. I believe you're here. Just, you know, just stay away from me. Just stay where you are. You need to come and say hi. É isso mesmo, gente. Então, ela tinha esse hotel boutique e ele era assombrado, porque quando eles terminaram, eu vou falar os trechos da história que deu para ouvir. Quando reformaram, eles... eu ouvi ela falar que mudaram a porta de lugar, e aí... meia-noite? Depois da meia-noite, tanto os guests, né, os hóspedes, como
a família, né, deles ouvia batidas fortes na porta e não eram eles, e não eram os hóspedes logo. E aí eu perguntei para ela o que ela fez. E ela falou que não fez nada. Apenas quando eles estavam lá, né, no inverno é muito difícil você esquentar um chateau. Eu acredito que pela estrutura de pedras e tal, então eles moravam num apartamento ao lado. E aí quando ela tinha que entrar, ela anunciava, ela falava assim, ó, cheguei, tô aqui, não precisa aparecer para mim, eu não quero ver você, eu só tô avisando que eu cheguei e entrei. That's a spooky story, indeed. And about the challenges you chose to deal in your series, which was the most hardest? Which was the hardest one, and which was the funniest one? The hardest one would have been in my Race and Gentleman series, which is Brazil. But there's I have one where I have an autistic hero, and I have another where the hero has OCD. I don't know if you understand obsessive compulsive disorder. So he has to do things a certain way, and he has to have a certain amount of things and arrange things so that they're very precise. And so I think these two characters were definitely the most challenging, but they were also stories that I'm very proud of, particularly the autistic hero. He was very close to my heart. My nephew is autistic, and so to represent an unusual hero felt very important to me, and I had a lot of help. I had sensitivity readers who helped me create the character, and they all had children or loved ones with autism or worked with autistic people, so that I really got to know the character and made sure that he was authentic. Mm-hmm. And so, he was definitely one of the hardest characters to write, but the most rewarding. And the funniest one? The funniest, I have a novel called The Girl Is Not for Christmas. And I just loved everything about writing that book. I think it's probably one of my favorites. It's a book about a family, and the hero is an alcoholic, and he gets thrust into this mad family who are fighting to survive on very little money. And it's just a very funny, heartwarming story. It made me laugh a lot. The characters have real chemistry, and their banter, they're very witty. The back and forth is very strong in that book. And so that one was a lot of fun to write. That's nice. Gente, só um minutinho. Mas você viu o comentário da Tereza? Depois de 3 filhos em casa, um fantasma não é nada. Traduz para ela aí, porque ela precisa rir. They're saying in the comments that after 3 birds at home, what is a little ghost, right? What is a tiny ghost to chew? It's like, it's easy to ghost after you have with wine in the 3rd one. So people are really enjoying the stories that you're telling. Vou traduzindo enquanto isso. O que ela falou? Eu perguntei qual foi, né, de todos os desafios enfrentados por ela na série, qual foi o mais difícil e qual foi o mais divertido. O mais difícil, ela falou que tem 2 personagens dela, um com toque e um outro que é autista. Então, foi difícil, porque foi se não me engano, um sobrinho dela, se não estou errada aqui para mim, um sobrinho dela é autista, um parente. Então, ela achou muito importante trazer isso no personagem, porque é um herói inusitado, né? É um herói diferente.
E aí esses livros passaram por leitura sensível, né? Para analisar se ela conseguia passar tudo isso que ela precisava. Passou. Foram os mais... Você leu, né? Li, todos. Sensacionais. Os mais difíceis. E o mais divertido é uma história dela do Natal, cortou na hora do título. Ela falou que é uma família e tem o protagonista alcoólatra, ela se divertiu muito na dinâmica. Emma, I was telling you with the cuts that people are really enjoying your stories. They're having fun. Those was kind of the highlight because I don't think anyone was expecting that. I think it's worse than the fight. Gente, agora a gente vai entrar para a parte mais engraçada aí, a que interessa a gente mesmo, né? Vamos falar um pouquinho sobre os livros dela, né? As Damas Ousadas, né? Então, vou perguntar a ela o que inspirou ela a fazer uma série com 12 wallflowers, né? E pedir para ela falar um pouquinho para a gente, né? Emma, what inspired you to write a series about 12 wallflowers? Can you tell us a little about them? I think after writing Rogues and Gentlemen, which is a very long series, it's still not finished actually, but there's 17 books in Rogues and Gentlemen. But I wanted to try a different format, and I wanted to write historical romance in the same way that I used to write my paranormal romance, which is where I have quite a large cast of characters, and whilst each individual book follows one couple, all of the characters appear throughout the entire series. And in doing that, you get to know the characters really well, and there's a greater depth of emotional connection between the characters and the readers. They become more invested in the characters when they've got to know them over a longer period of time than you can achieve in just one book. And I really wanted also to highlight these women's friendship and the way that they supported each other through all the ups and downs of their lives. So the idea that we start off with this book club and these very different women with different backgrounds and different characters, and how they made friends and became to understand each other, that was important. And then to bring their stories together and individually as well through each book in the series. That was what I wanted to create in the same way I've done that in my in the série series. Ela falou que a ideia da série foi trabalhar da forma que ela trabalhava nos romances. Então, aparecer durante toda. Então, cada livro é de um casal, mas você vê todos os casais participando, que é o que cria, né, aquela sensação familiar, que é o que cria aquela conexão do história com a série em si. Aquele negócio, todos os personagens coadjuvantes, a gente quer um livro para eles também. Então, foi basicamente isso que ela fez. E cria uma conexão maior até com o próprio casal, porque você vai revendo eles todos os livros. Além disso, né, o wallflower é um termo que a gente, em inglês, significa solteironas, né? Então, um grupo de mulheres que se apoiasse e que compartilhasse uma amizade em diferentes pontos da vida. Então, foi isso que ela tentou trazer com essa. O que é interessante da história dela é que ela mescla todos eles durante todas as histórias. Todos eles aparecem, mesmo que eles não estejam dentro da história,
tem as cartas que uma passa para a outra. Então, o tempo inteiro você está em contato com os 12. Essa é a diferença. Ela traz o casal principal, mas ela bota todo mundo ali junto. Eu acho assim, e sem contar que as histórias são muito, muito boas também. Emma, in your books, always leave a message for us to think about. Into their book, you showed how to the power of gossip is capable. Sorry, gente, eu não sei pronunciar direito. Capable of destroying a person. Capable of destroying a person. Do you really believe this? Where did the idea come from? Yes, definitely. I believe that words have a great deal of power, and it's very easy to say something unpleasant about someone, and for that to hurt someone very deeply. But at this period which we're writing, when a woman's reputation was everything, you could destroy someone very easily by putting an unpleasant rumor around. And even someone as powerful as the Duke isn't immune to this kind of gossip, that maligns him. And yeah, I mean, it's a very, we have this now today with social media. We see it all the time with young people on social media. And somebody says something unpleasant about somebody, and it goes around, and this can have a huge and devastating effect on our children and on young people, and none of us are immune to it. As a writer, you're used to receiving criticism, obviously, for your work. And constructive criticism is absolutely fine. I think we can all take that on the chin and appreciate when perhaps something wasn't as good as it could be. But there are also those people who like to sit behind a computer and just be unpleasant, just because they can be unpleasant. And there's a responsibility in putting words out into the world. If we're putting words out onto social media, if we're interacting with other people, I think we have to remember to do that with kindness and with understanding, and to not judge, because it's very easy to have that thrown back at you. Yeah. Ela diz, gente, que ela... Então, principalmente, né, na verdade em todas as épocas, mas naquela época, se você soltava um rumor, a reputação inteira de uma mulher estava destruída. E isso destruía a vida inteira dela. A reputação era tudo que a mulher tinha. Né? Até nas suas séries, né, Stephanie? Exatamente. Você fala muito disso. Falo. Então, assim, a reputação é tudo que a mulher tinha. Todo mundo que lê romance de época sabe disso. Então, é muito fácil, hoje, naquela época, você falar de alguém, você fazer um julgamento, você soltar um rumor. Hoje em dia, principalmente, ela citou, né? A facilidade com que essas coisas se disseminam nas redes e tudo, a rapidez com que isso acontece. Mas as palavras, elas têm uma responsabilidade. Então, é diferente de, que ela até falou, como escritor, a gente está acostumado a receber críticas construtivas. E até aí tudo bem, né? Isso daí faz parte do trabalho. Mas você sentar atrás de um computador e fazer uma crítica só porque você pode criticar, então só porque você pode falar palavras que vão machucar e vão agredir outra pessoa, ela acha que as pessoas deviam ter consciência, né, de que você tem uma responsabilidade com as coisas que você fala. Então,
foi o que ela tentou trazer nessa história, porque realmente não importava se você era um duque. Uma vez que o rumor estava solto, era muito difícil você reverter a situação, se revertesse. Então, é aquela questão, né, das palavras, então, assim, da responsabilidade do que a gente fala, né, e como isso vai afetar a outra pessoa. E a maior tristeza, né, Stephanie? A gente vê muito isso nos comentários, que o pessoal, levianos, muitas das vezes, né, a gente vê o pessoal comentando aí na Amazon. Eu tenho reparado coisas levianas que não condiz com o que o pessoal tem. Isso é mais um alerta aí para o pessoal se ligar na hora que for fazer as coisas. Lê, é contigo. Ainda falando sobre o primeiro livro da série Damas Ousadas, o que a gente vai sortear daqui a pouco, também da protagonista Pru, os pais dela vivem uma relação abusiva no livro. E eu vou justamente perguntar para Emma como foi para ela escrever sobre um assunto tão delicado. Imagino que deve mexer um pouco com os sentimentos da autora ali. Emma, into Dara Duke, we can see the abusive relationship that Prue father had with her mother. How was to you write about so delicate subject? I think whatever the subject, it has to be treated carefully. But I think one of the things I really wanted to do in Girls Who Dare is to empower women to so that perhaps Prue's in a very difficult situation, and she's badly damaged by her experiences, and so it's difficult for her to trust people. But I think that's the important thing about the relationship with the other women, how they all support her, even when she ends up doing something very bad. Because they understand what she's been through, and they're all in the situation where they really don't have a lot of power. And I think abuse takes a lot of different forms. And it's not always about violence. And I think, so during the books, I just wanted to represent women who overcame difficulties and found their own strength, their own voices. And even when they got things wrong, even when they made mistakes, they learned from their mistakes, and they moved past them. So yeah, I think she was a very strong character. Ok. Então ela disse, gente, que quando ela pensou nesse romance, ela pensou no empoderamento feminino. Então a personagem, né, a Prue, ela tá num ponto muito difícil. Os pais dela vivem esse relacionamento. E ela tem dificuldade de confiar. Então ela queria um romance assim, de superação. Ela queria um romance que representasse que as mulheres elas têm esse poder, né, de superar e também errar e aprender com os erros. E isso é uma coisa que eu particularmente gosto muito. Você erra, você aprende com os erros e você supera aquilo e aprende. Então foi isso que ela buscou em Desafiando o Duque. Ok, let me... O perfil da Libá botou aqui que a Prue é maravilhosa e eu preciso dizer que ela é uma das minhas favoritas. A favorita, na verdade. Pode mandar sua pergunta. Okay. So, Emma, to break the rules, you, among other things, showed us how excessive beauty can be something negative. Everyone only sees Matilda and Lucia's outsides. So,
women always suffer this pressure from society, right? About their bodies and their looks, and we are always there having to be pretty, having to do that and do that. So how was to write about that in that period? I mean, go back in time to write about that. And how was the search that you did, the lessons you learned from it? I think the pressure to be beautiful hasn't really changed between the Regency era and now. I mean, circumstances have changed, fashions have changed. I think, if anything, probably pressure is higher than ever now than it was then. It's just that the equations are different, in as much as in the Regency era, you needed to be beautiful or very rich or titled, or a combination of all of those things to really get yourself a good husband, because that was really your goal in life, was to marry. That was the be all and end all of your existence, to find yourself a good husband, and to do that being beautiful, that was, you know, that was obviously a very big part of that. And the pressure is equivalent in some ways now, again, with the pressure on social media. I have 3 daughters, and I know I'm a mother, I'm biased, but I have 3 beautiful daughters, and every one of them worries about their looks, you know, and they're stunning, and they're constantly criticizing themselves, and it's very hard to combat that as a parent. And I think, you know, there's parallels to be drawn between the lives we lived then and the lives we live now. You know, the pressures on women to present this perfect exterior, no matter what. Perguntei pra ela, gente, que assim, no livro dela, To Break the Rules, como é a tradução, gente? Quebrando as regras. Literal mesmo. No Quebrando as Regras, ela traz um lado sobre a beleza excessiva ser algo ruim, né? Então, há 2 personagens ali naquele livro em que elas só são vistas pela aparência. Então, perguntei pra ela, porque mulheres sempre sofreram essa pressão social, né? De beleza, de aparência, de corpo. Então, eu perguntei para ela como que foi ela retratar isso no período regencial, né? A pesquisa que ela fez a respeito da pressão social, né? Naquela época. E aí a Emma me respondeu que, na verdade, nada mudou daquela época, né? A gente continua num mundo em que há uma pressão social muito grande de beleza, em que nós mulheres constantemente nos criticamos, às vezes, por um padrão social, né, imposto. E ela, como mãe de meninas lindas e bellas, se criticando e sofrendo por essa questão, então ela achou muito importante trazer isso num livro, né? Que, na verdade, não mudou muita coisa de lá para cá, né, nesse tempo. Continuamos aí. Não mudou nada. Naquela época, você tinha a beleza, ou você tinha o dote, o dinheiro, ou o título, ou você tinha todos, para você conseguir um bom casamento, que era o objetivo final da vida da mulher, né? Então, a mulher era casar, ou o objetivo dela não estava cumprido na vida. Era só esse objetivo. Então, tinha mais essa questão que nós não temos hoje, mas a pressão social Graças a Deus. em si continua, né? Então, é um tema muito complexo, né? Um tema muito importante de se ver, assim, porque eu acho muito legal quando os romances de época eles trazem um tema que já era de lá, e aí você vê que, na verdade, nada mudou. Nada mudou. Passaram 200 anos e continuamos na mesma. Mais ou menos isso. To follow your heart, we saw Kitty and Luke being separated for 10 years,
and still loving each other. Kitty, not knowing what happened and without any news in that time, and Luke and his mother living overnight with no explanation. Do you believe love can survive this much time, or that's only for love stories? What do you think about? No, I think if the circumstances are right, that yes, it can endure for that long. I think the circumstances for Kitty and Luke, they were obviously they had a very rural childhood. They were just two children on their own, really, with very little parental guidance. So they became each other's world. And so they spent all day, every day with each other for all of those years of, growing up. And so I think for someone to be such a huge part of your life for that amount of time, and then to be ripped away without any explanation. I think if the circumstances are right, that yes, love could certainly last for that long. But then I have to believe that, don't I? No livro Seguindo Seu Coração, será que é tradução literal também, Só? O título? Seguindo Seu Coração, Seguindo Seu Coração. Mesmo. Espetacular também. Os dois personagens, a Kitty e o Luke, que eles são separados por 10 anos. Então, a Kitty não sabe o que aconteceu quando o Luke e a mãe eles desaparecem assim à noite e ninguém sabe o que aconteceu. E aí eu perguntei para ela se ela acha que o amor pode sobreviver assim todo esse período de tempo ou se isso é uma coisa para as histórias de amor. E ela respondeu que sim, nas circunstâncias certas, né? Dependendo das circunstâncias, sim, o amor pode sobreviver sim a esse período de tempo. No caso dos dois personagens, eles só tinham um ao outro ali. Então, foi um amor que nasceu naquele companheirismo. Eles ficavam juntos todos os dias. Então, assim, vai da circunstância. Mas sim, ela acredita que pode sobreviver, sim. I'm actually writing about Kitty's daughter at the moment. Oh, really? Kitty and That's nice. Ela acabou de dizer que ela está escrevendo sobre a filha da Kitty. Então, vem inspiração aí, gente, de romance. Vem coisa nova aí. Ai, que bom, que bom, que bom. Gente, agora... loves to read about the couple and their children and their grandchildren, and so it goes on. Gente, tá lembrando uma certa série de alguém aqui, né? Uma autora nacional nossa, aquela série Mara, né? Nem vou falar de quem, entendeu? É assim, mais ou menos, né? Amigos, filhos, né? E assim vai, né? Entendeu? Stephanie Land, já ouviu falar? Stephanie Land? Depois procurem. I have also, Emma, a second generation. It's planned, but I don't know when it's coming. And people are like, I'm sorry. So I understand that. So it's familiar, right? You feel like you are with your family when you read. Yeah, no, definitely. Yeah. Gente, agora eu vou falar sobre um casal. Stephanie, o mais engraçado dessa série dela toda é o seguinte, ela fez 11 livros, né? São 12 livros, só que são 11 principais. Sendo que existe um casal que ele aparece desde o primeiro até o 11, vai levando você querer ver a história deles em todos os livros. Eu tenho certeza que está todo mundo aí perguntando. É Matilda e Montagu. Olha, é excepcional essa história, porque a gente até agora... E ela bota um negócio ali, um fogo na gente, para querer saber, e não mostra. Emma, vamos ver se voltou. Can you hear me?
Ok. Emma, now we talk about the couple from the series, Matilda and Montagu. What is very hard to write Matilda's and Montagu's books? Or have you writing since the start? It was hard and it was easy at the same time. It was easy because by the time I got to their book, I was about to explode, because I had their story going around and around and around in my head when I was writing all of the other books. So I knew that the readers were frustrated because they wanted to read it, but I was frustrated because I wanted to write it. But also it was hard because there was so much expectation. There was so much build-up to their story that was a huge amount of pressure to deliver. So yeah, that was a bit daunting. It was quite scary pushing that book out, because the idea that you had this massive build-up, this amazing love story, and then if it didn't actually hit the note that everybody needed it to hit, that would have been just appalling. But thankfully, thankfully it worked as I hoped that it would. And everybody loved it pretty much. So that was definitely one of my all-time favorites. Montague is up there with my favorite heroes, definitely. Bom, eu consigo me identificar com essa história com o Felipe Naide. Ela falando, eu consegui. Isso porque o meu são 4 livros, eu imagino 10. Ela falou que foi legal e foi desesperador, porque ela já estava, né? Foi fácil, foi difícil. Foi fácil porque ela já estava com a história desse casal há muito tempo. Ela caminhou ali 10 livros para contar. E foi difícil porque o público tem uma certa expectativa em certos casais. E, como autora, ela teve medo de não atender essa expectativa. Né? Porque você vai shippando por tipo 10 livros. E aí chega no... Eu não li. Então, gente, eu consigo me identificar com isso. Mas, graças a Deus, ela falou que conseguiu atender a expectativa dos leitores, atender a expectativa dela. E foi um sucesso e se tornou um dos favoritos dela. Ele também, um dos heróis favoritos dela. E é sensacional. A história deles dois é sensacional. Deixa eu ver se a Lê volta para perguntar. A gente já está terminando, tá, galera? Infelizmente. Porque tá bom o papo, aberto. We're just expecting to see if it's coming back. She got cut. I actually understand. I was telling them, I actually understand your feeling with this couple because I have a couple in my series, but for me it was only 4 books, which they were friends. So it was 1 paragraph in the first book and people were already, I want this couple, and I was like, that's the last book of this series. So so there's this expectation about it, and you kind of here for it, right? What if people don't like it? I don't like expectations on something because you can be disappointed. So I actually know what you're talking about, and I'm really glad you got the results you were looking for. Because it was 10 books, right? 10 books into it was the 11th book. It was Matilda and Montague. Yeah. So yes, it was quite a long build up for that one. And I'm actually doing it again in Daring Daughters, and this one's even longer. So my audience is about to burst, I think, if I don't give them it's Louis and Evie, Louis César, who's a very beautiful Frenchman, and Evie, who's not very beautiful. She's pretty, but she's not stunningly beautiful, and she's a bit on the plump side, and nobody really thinks that there's anything going on outside of
the reader who knows what's going on in Louis's head. And so, yeah, she has no clue. They're very good friends, and she doesn't know what's going on. She has no clue that he's absolutely desperately in love with her. I totally love, we call it that plot, friends to lovers, right? So I think it's one of my favorites because I like the relationship. It's already built up, so they already know each other. Already. Yeah. So you just have to spice things up to see the fireworks. Yeah. Ela disse, gente, que ela tá planejando fazer isso para a próxima série dela, que são as filhas ousadas, né? Vamos traduzir aqui, tradução livre da Stephanie. O Louis e a... What's the name of the girl? Louis César. And it's Evie? Evie. And com o Louis com a Ivy, que são amigos, e ele a ama desesperadamente, ela não faz ideia do que ele sente. E ela é bonita, mas ela não é linda. Então ela acha que a audiência vai explodir, que os leitores vão explodir com ela. Então, quer que eu faça a pergunta da Lê sobre os Bridgerton? Daí a gente já começa a encerrar? É isso que eu ia pedir para você. Ok. É isso que eu ia pedir. Bridgerton Season 2 debuts tomorrow. And I know you like it. So, as someone who's in the market, how do you see and feel the Bridgerton adaptation and the full magnitude of for that? Because after the series, right, everybody's talking about historical romance novels. So, how do you feel about it? I think it's marvelous. I think it's a huge step forward for historical romance, right? I think there's a perception about what historical romance is from people who don't read it. And I think there's a very old-fashioned notion about the kind of thing is they think it's a bit fluffy, a bit not very serious, or doesn't really very superficial, I think, is the ideas a lot of people have about historical romance. And so for something like Bridgerton to explode onto our television screens in all these vibrant colours and with this fantastic cast, it's got everyone talking, and it's actually opened people's eyes to what actually modern historical romance is. I think it's a trailblazer as far as us authors are concerned, and I can't wait to see more like it coming soon. I hope that, you know, there's obviously a massive audience out there with a taste for it, because, you know, everybody loves Pride and Prejudice, everybody loves Mr. Rochester and Jane Eyre. You know, we love these books, we love the films, we love all the adaptations of them, but they've been done and they've been done and they've been done over and over and over again. Let's have something new. You know, there's thousands of historical romance books out there. There's so many talented writers and so many wonderful stories. You know, there's huge amount of material that everybody's just been sort of ignoring because they think it's fluffy and not worth their time, and they just don't know what they're missing. So now, finally, it's being shown to a bigger audience, and they're suddenly realizing that actually there's a lot more to historical romance than they realize. And yeah, so I think that's huge for all of us. I totally agree with you. Perguntei para ela o que ela acha dos Bridgerton, né, gente? Como ela se sente sendo uma autora de romance de época, vendo assim esse fenômeno que o Bridgerton se tornou e como abriu uma porta para todo mundo conhecer o romance de época. E ela falou que ela acha maravilhoso, que finalmente as pessoas estão vendo os romances de época com algo a mais de uma superficialidade, porque ela acreditava que
né, as pessoas viam como algo meio vazio, alguma coisa assim. Superficial. E aí, Bridgerton explode com todas essas cores e cast maravilhoso. E então agora ela espera, inclusive, que outras adaptações chegam, porque as pessoas gostam disso. As pessoas gostam de Jane Austen, as pessoas gostam de Jane Eyre e de todas essas adaptações, só que elas foram feitas de novo, de novo, de novo, de novo. Então agora a gente pode ter algo novo, né? Porque assim como Julia Quinn escreveu os Bridgerton, várias autoras maravilhosas escreveram séries também maravilhosas. Então, assim, esperemos mais adaptações nesse sentido, porque a gente gosta, né? Eu gosto, eu sou suspeita para falar. And Emma, what are your expectations with the new season about? Is there a scene that you really want to see in the show? I read Bridgerton's a really, really long time ago. So it's actually quite nice for me to watch the series. They're familiar, but I can't really remember the details. Yeah. So it's new again, which I actually like. I know a lot of people have rushed out and sort of reread all the books again, but I've actually not done that because I want to watch it with new eyes, not really remembering too much about the storylines. But I have to say, I am looking forward to Anthony Bridgerton. Bridgerton. Oh my God. I feel for Anthony Bridgerton. You know, that's Tuesday. They had the premiere here in London. And when they got a picture with Jonathan Bailey there on the red. I don't know how I got there. Sentiu o cheirinho deles. So, I have a picture of Jonathan Bailey. Excuse me, I have it. So Is it on your Instagram? I'm going to have to go and have a look. yeah, it's on my Instagram. You can check. I'll send to you the picture. I got Julia Quinn signed my book. So there are very few people there. So I got a picture with all the ABC. Anthony, Benedict, Colin. I got it all. So that's why I say I love London, because everything happens here. Oh my God. Yeah. And do you have let me just translate for the people. Perguntei para ela, gente, se ela tem alguma expectativa dessa nova temporada, se tem alguma cena que ela quer ver. E ela falou que faz muito tempo que ela lê os livros. Então, ao invés de ler de novo para assistir, ela resolveu ir somente com a memória dos livros para ver como que vai ser, né, a série, e para ver como que vai andar, assim. Então ela conhece, mas ela não lembra de detalhes, então ela achou legal essa experiência de não reler depois de tanto tempo. And do you have a favorite Bridgerton couple? I have as I say, my memories of the book are a little bit vague, but I remember with love to I can't remember the title. It's Philip, isn't it? Philip with love. I remember that one. I liked that one at the time. Yeah, but I think fifth the book. Yeah. The Eloise, right? Yeah, that's it. I always liked her character. Yeah, she's amazing, right? She like to break the tradition. So I really like. Ela gosta do, pelo que ela lembra, Sir Philip e Eloise. Perguntei para ela se ela tem um casal favorito nos Bridgerton. E Sir Philip e Eloise. E ela gosta, assim, sempre gostou da personagem da Eloise. Quer terminar? Vamos terminar agora, né? E vai encerrando aí, Stephanie. Tá. Se despede dela. This is the... Você vai fazer a última pergunta, não? Ih, gente, olha, tô tão perdida porque a Lê ficou fora e eu tava tentando botar e acabei que... Lê, faz a última pergunta aí. Você que estava só fora aí. Certo. Aproveitando que a gente está falando dos Bridgerton, a gente vai aproveitar para perguntar a Emma se ela pudesse escolher uma das obras dela para ser adaptada, qual seria? Emma, talking about adaptations, if you had to choose one of your couples to see on screen, which you would to be?
That's really, really hard. I am actually trying to get a screenplay written at the moment of one of my books, which is Flaming June, which is the one I mentioned with the autistic hero. So I'm hoping maybe that might happen at some point. But otherwise, it would have to be probably Matilda Montague, or or maybe Cesar and Evie, who you have not met yet, but they're building up. I think they're going to give Matilda and Montague a run for their money. So yeah, they maybe them. Ela disse que ela está trabalhando num roteiro de um dos livros dela, é o livro do personagem que tem autismo. Então ela falou que talvez, mas provavelmente a Matilda Montague que ela escolheria para interpretar. Ela falou outro nome, gente, eu perdi. Vocês lembram? Steph, eu queria até te pedir para perguntar uma coisa para ela. O pessoal aqui no chat interagiu muito querendo saber se ele tem autismo ou dislexia. Eu vi mais 5 perguntas por aqui. Okay, Emma, in the comments we have a question that people are asking if your character has autism or dyslexia, but eu acho que eles estão perguntando a respeito de Sinclair. Exatamente, do Sinclair. Sinclair é dislexo. Quer ver? Pergunta ela, vê. In Girls Who Dare, it's Jasper Sinclair, who's dyslexic. Yeah. I have another series which is Rogues and Gentlemen, and in Rogues and Gentlemen there's a book called Flaming June, and the hero in that is autistic. Ok. Então, o Jasper é disléxico, gente. E aí, na outra série dela, ela tem um personagem que tem autismo. Inclusive, gente, eu até pulei uma pergunta, porque a gente já está com a hora passada, né? E, coitada, entrou meia-noite, já são quase 2 horas, aí eu tive que pular. Era exatamente a pergunta sobre o Sinclair, que ela descreve perfeitamente. Eu me apaixonei. Esse livro foi um dos, assim, que eu mais me identifiquei. É sensacional. Então, ela mostra exatamente o problema da dislexia de Sinclair, né? E todo o envolvimento, e ela consegue provar, durante o livro inteiro, que todas as ações dele foram certas, né? Mediante o problema dele. É um livro espetacular, eu amei demais. Só que a gente acabou pulando essa pergunta. Né? Gente, fala. Emma, that's it for the questions. We like to thank you for the time zone this late at night, for answering your questions. I'm sorry for the connection problem, but I think we had a wonderful time with you. So thank you so much. Your fans in Brazil really and are expecting other ones, so you can write about Kitty's daughter and everything that I'm sure that we did. And thanks for we cannot thank you enough. Well, I've had a lovely time. It's been really nice talking to you and all of you, and I'm really very excited by the reaction that the Girls Who Dare series has had in Brazil. It's really lovely. I'm so pleased that the audience is enjoying them. It's wonderful to bring my work to a new audience, and so the reaction's been really, really wonderful, and I'm really thrilled. So thank you for giving me this opportunity to talk to people, because otherwise I'm using Google Translate, which is a bit hit or miss. No, it was our pleasure. It was really a lovely time. Gente, ela falou que ela está muito feliz de poder trazer a série dela, né, As Damas Ousadas para o Brasil, a reação que os leitores brasileiros tiveram, e dessa oportunidade da gente conversar de novo, né? A Sarah falou a mesma coisa, da gente conseguir ultrapassar essa barreira do idioma e conseguir conversar entre as audiências. Então, ela também agradeceu bastante. Well, Emma,
I would like to thank you again. My Thank pleasure. you for spending your time and tonight with us. And I hope we keep in touch. And please keep writing that we will keep reading your masterpiece. It's a deal. Thank you. Bye-bye. Thank you for having me. Bye. Bye. Bye, bye, bye. Bye-bye. Thank you. Stephanie, fala para ela que agora a gente vai fazer o sorteio e eu vou liberar ela. Emma, if you Se ela wanna, desligar, ela consegue. we will make a raffle about your books, but if you wanna go, you can go with the raffle takes a while. Okay, no problem. Okay, well, thank you very much. Thank you. Bye-bye. Thank you again. So, guys, que lindo! Gente, olha só, adorei. Olha, você viu cada coisa interessante que teve? Gente, um fantástico castelo! Não, 3 filhos e o povo tomando vinho embaixo. Gente, eu tive 3 filhos. E o castelo assombrado. Isso é loucura. E castelo assombrado. Não, Eu já sério. senti que ela morar no castelo. Ela tem um castelo, né? Imagine assombrado. Sim. Oh. Eu adorei. Pena a internet que a gente não foi boa. Já vou aproveitar antes do sorteio para avisar que a gente vai tentar de qualquer jeito migrar para o YouTube, porque cada vez mais a gente trabalha, né, Stephanie? Stephanie, coitada, aí 11 horas da noite, entrando em live com a gente, dando maior apoio, e a conexão indo, o Instagram caindo. Quer dizer, a gente vai tentar fazer uma coisa melhor para vocês, porque a gente trabalha direitinho, a gente tenta fazer um trabalho bom, né, Lelê? E o Instagram a Chase estará com a gente. E provavelmente, segunda-feira, eu vou soltar mais 2 nomes de live que vocês não vão acreditar. E todas as lives a gente traz um presente para vocês que vocês merecem, né? Gente, adorei. Mais uma vez, né, Lê? Lê, agradece aí a tua galera. A Sô falou, essas lives, elas não acontecem se não for com a presença de vocês, se não for com a interação, as ideias, os incentivos, a paciência de vocês, a compreensão. Muito obrigada. Aproveitem também para conhecer outros livros, outras autoras da Libá. A gente já trouxe a Jess Michaels, hoje trouxe a Emma. Tem livros maravilhosos, a maioria no Leech, então é mais fácil. E é isso aí, muito obrigada. Meu nome, nome da Sô, vem muita novidade para aí. Ela já soltou o nome da Loreta e ela tem uns outros nomes para saltar, que quando ela me falou, eu caí da cadeira. Então, assim, prepara o coração aí. Gente, obrigada. Tereza, Libá, obrigada mais uma vez. Vocês, apoio, fé. Obrigadão, gente.